Last year, police killed 107 Kenyans, according to our data from various organizations that belong to Missing Voices. And most of those killed were young men, mostly from informal settlements, poor urban neighborhoods, and poor rural neighborhoods as well. The numbers show that 65% of those killed were mostly youth of between 18 and 35 years, what we call prime age, followed by 20% of those below 18 years, with about 80% of those killed in 2019 being below the age of 35. Kenya is heading on a slippery slope where we seem to criminalize our youth, that we see our youth as criminals, yet they are the most productive section of our population. Most of those killed were from lower income areas where it seems the law does not apply to them. From our verified cases, we see that most of the victims were killed in what police call anti-crime operations. The most affected month was March 2019, where the police killed 23 young men, most of them in groups of 7 and 5. In one incident, we had 7 youth killed in one day, and in another incident, 5 were killed, basically executed. Despite positive efforts to reform the police, with the latest efforts by the Inspector General commanding that all officers should wear their uniforms while on duty, disbanding of SPIV and flying squad that have in the past been accused of killings, we have seen a spike in police killings in January this year, with about 14 Kenyans killed in January 2020. In January, we witnessed the killing of innocent young men, like 17-year-old Stephen Machurusi in Mwiki during a protest, and 19-year-old Hemedi Majini in Majengo by police officers. 3 people killed after the burial of Hemedi, with a child who was playing losing his sight after being shot by a stray bullet. These young men posed no threat whatsoever to the officers, and they were unarmed. Last year, of course, we remember the killing of Dan Gidenji, the little baby, during the police officers' raid to a Chang'aa den. We also witnessed the killing of other innocent young men. Carlton Minor in December 2018 is still in our minds. And to date, the officers who have killed Carlton are still walking free. The case of the Meru University student leader Evans Joroge is still dragging in court 2 years after he was buried, having been killed in February 27th of 2018. Now, the report that we're about to launch carries the stories of many survivors of police killings who are still crying for justice after many years after their loved ones were killed by police officers. The world's celebrating Valentine's Day. Missing Voices, we're spreading roses, not bullets, in remembrance of the victims of police officers' killings, of enforced disappearances, and we're urging Kenyans to speak up, because their silence kills, but their voices can liberate. We demand the implementation of the National Coroners Act and the Prevention of Torture Act 2017. We also demand for the establishment of a National Commission of Inquiry into violations by security agents. We demand reparations of victims and families of extrajudicial killings and enforced disappearances. We demand a public pronouncement by the Inspector General of Police and the Interior CS condemning police excesses. Mama Victor. Mimi ni coordinator wa Mothers of Victims and Survivors Network. Mimi ndio nimecoordinate hawa mama mpaka tumefika pale hapa wako. Tukishirikiana na IMLU, Amnesty na Missing Voices. Ndio mnaona tukiwa hapa. Niseme kama Wakenya, labda hao ndio wamekuwa kama familia zetu, ama hao ndio wamekuwa kama serikali, sababu hao ndio wamekuja kututetea sisi. Sisi tunatoka kwa ghetto, tunasikia tunaumia sana na tuko na uchungu sana. Mimi nikisimama hapa nilipoteza watoto wangu wawili, na ile kitu naweza kusema, wakubwa wakipigana
inastahili wapigane wakienda kwa manyumba zao. Si eti wanapigana, wenye kuumia ni wanyonge. Tumeumia sana. Na nikiwa kama coordinator wa Mothers of Victims and Survivors Network, ningeomba sana serikali ingilie kati. Ingilie kati, isimamishe haya mauaji ya kiholela holela. Mtoto akikosa, hata kama ni mzazi, si eti lazima umuue ndio hasa unaona kama umemwadhibu. Washikwe, wapelekwe jela. Kwani jela ni za nini? Washikwe, wapelekwe ndani, na pia watareform. Hata kuna reformers wale ambao wamereform na sasa wanafanya kazi na serikali. Hata mayouths pia wakishikwa, wapelekwe ndani, watareform na watafanya kazi ikiwa na makosa. Si eti kazi ni kuua, unaua hata yule mtu ambao hana hatia. Ukipata mama Collins alipigwa risasi, mtoto mdogo miaka 12. Ukipata kuna vijana wadogo sana wanapigwa risasi. Ukipata Winnie ni mtoto msichana mdogo miaka 10 alipigwa risasi. Na ni wengi, tuko ni wengi, tumekuja tu kidogo lakini wako wengi. So langu la muhimu ni kuambia serikali ingilie kati. Iwaambie hata kama ni ma-CIDs ama plainclothes police waache kuua. Hapo zamani sheria ilikuwa kama ni mwizi alikuwa anashutua mguu, anashikwa, anapelekwa ndani, anaenda kutoa mengi zaidi. Lakini ya siku hizi kijana ukiwa hapo natembea jua utauliwa. Kijana astahili kuvaa kama yuko msafi. Kijana astahili kukula vizuri, ama vijana wakai kwa besi zao. Na siku hizi miaka za siku hizi vijana wanapenda kukaa kwa base. Wameacha, wamesoma, wamemaliza form 4, hawajaenda mbele, wazazi wao ni maskini. Ni lazima watakuja, watakaa pamoja wakikopiana mawaidha. Vijana wengine ni wale cabbage collectors. Kazi ya cabbage collect ni ngumu sana kama mtoto wa mtu amejitokezea kwenda kucollect cabbage, alafu mshopo nataka kummalize tinimizi na hujamshika na makosa. Kitu kizuri, shika mtu na exhibit. Wanasemanga exhibit inaenda kotini. Ushahidi huo unakuwa uko wapi? Wanauliwa bure, hakuna ushahidi. So ile kitu ambacho ningeweza kuambia serikali itie sheria ile ambayo imeweka. Hiyo serikali ilitengeneza hizo sheria, na hizo sheria pia kama serikali ifuate sheria. Sasa sisi tutaenda wapi? Sisi tutaenda hapo kama sisi tuko kule kwa gate huko chini masinani huko, tutaenda wapi? Itupatie heshima na sisi tunaipendea heshima. Tunapenda Kenya yetu, tunapenda serikali yetu, lakini serikali ituheshimu sisi kama wanyonge, kama wale watu ambao wanakaa kwa ghetto. Si eti ikifika saa za kupiga kura wanakuja huko ghetto wanataka kura, lakini ikifika saa ya mambo mengine tunauliwa kama kuku. Nimeona kama ni uchungu sana kwa wazazi wenzangu na vijana wale ambao hata wako hapa. Sina mengi. Yeah.